سمرست فاميلي ميديسن SFM. هل أنت بحاجة لدكتور عائلة؟ الدكتور ناهل دانيال جدو طبيب العائلة. نيل جادو فاميلي دكتور، خبرة أكثر من 20 سنة، يعالج جميع الأمراض الطبية مثل الضغط والسكري والكوليسترول. الدكتور ناهل جدو يعمل فحوصات الجرين كارد، ونعمل إجازة طبية لساقي الشاحنات DOT فيزيكال. العيادة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية منها الأشعة وتخطيط القلب والمختبر. نفتح 6 أيام في الأسبوع من 8 صباحا حتى 5 مساء. للدكتور ناهل جدو عيادتان، واحدة في تروي على الميل 16 وكروكس، والثانية في ستيرلينغ هايتس على زاوية الميل 16 وراين. نقبل الأوباما كير والميديكيد. للمواعيد اتصل على 586-722-7240 586 586-722-7240 online www.drjadu.com. أعزائي المستمعين، مساء الخير عليكم، وبرنامج الدكتور ناهل دانيال جدو. معنا في الاستوديو الدكتور ناهل دانيال جدو، راح يحدثنا اليوم عن الكثير. أولا نرحب بالدكتور ناهل دانيال جدو، نقول له أهلا وسهلا بك في برنامجك. يانو بس أنت أخونا عزيزة سهر المالح يوت كبيرة بشاية أمن إديو إتن أمن دكتور سينك من Government Medical College India زيد محكة عن دايت ودخ ناشو منخث وزن وتمارين وانشولة. Welcome Dr. Singh. Thank you so much, Dr. Jadu, for providing me this opportunity to talk about the diet and obesity. I'm very much obliged to be here today with you. Thank you. Sure, you're very welcome. Dr. Singh, tell us why do we need to talk about obesity or too much weight? Because what would happen if someone is too much overweight? يم بمارة قي محكو خث من دي قي المهم ميلا أضرار من ديان العطاوة ناشا وزن دية تاو عليا. Go ahead, doctor. Thank you. So yes, being overweight can cause a lot of problems for your health. So being overweight can lead to your high blood pressure, for diabetes, or even cause a lot of heart problems. كامري إذا تاو وزن ديوخ عليا شاوق لغة تتباش لوخ شيكر ضغط كوليسترول لبب شرايين بسيدي. And if the person is like weighing 200 pounds and standing all the day, he's putting a lot of weight on his knees. So if a person is complaining of knee pain, so it can be because of obesity, because knees are bearing the weight all the day. So you can have knee pain as well, and it can cause difficulty sleeping or sleep apnea. كامر عن أوقع وزن تاو كبيرة تاو كلش يقورة أكيد زي المآثر العظام ديوخ. مثلا بركاثخ إذا مثلا كامر تريم وباوان تريم وخمشي ثلاثام إلى بضغاط البركاثخ أكيد زي الأمري الكل ثقل اللي ثقل البركاثخ الثقل الكل عظام ديوخ وخنا من دي كم آثر الدمختخ مثلا مرات خمدي قرا سليب أبنيا دمختخ لكوية طوته مرات قاطع نفس بليل because كل وزن خشتك سايد لتبلوته. Okay, so Dr. Singh, you're right. All these can affect. And during COVID, many people have gained lots of weight. How do we lose this weight? So كمرن ذهب كورونا ناشي كبيرة سقل وزن دي أيام دي البثاية وزن سيخة 15 باوانا 3 باوانا 5 وسري ما وذي تيو بيث وسقل باون سقل وزن كمرن ما وذوخ. So tell us, doctor. So yes, COVID has been a very difficult time for us all, as we know. We were all in the restrictions, we were restricted to home, we were not going out. So yes, we can lose weight by taking some modifications in your diet, doing lifestyle modifications, and since the COVID restrictions are less stringent now, we can go out, we can do exercise, and if that don't help, there is medication and surgery as well.
اوكي كامر لازم بدلخ لنمط الحياة ديا لا خلص لكورونا او بيش لكلش قصة لازم نمط الحياة ديا نبادل بيشو بش حرك بلطخ اودخ رياضة رخشوخ بدلخ نمط الحياة ديا إذا كل من دي فايت إيجا إبن بادخ درمنان وعملية. Okay, so let's start, Doctor, with diet. Let's concentrate on diet, then we'll take a break, and then we'll talk about other stuff. How do we do diet? What can we do for diet? So go ahead. What do you want to talk about? Yes, sure. Diet is a very important part when it comes to losing weight. So when it comes to diet, making conscious healthy choices is important. So like eating rich vegetables with like a lot of vegetables, fruits. عمري من دثير دايت لا ما تاوت قاموا خب دخلت تاوت كلش حرص ما أخلت وما لا أخلت تاوت حرص إيك الزالوخ لا هرمة تاو قاموا خب دخلت تاوت كلش دو ذا decision عن قرارات مهمة تدايت يمن داث وقت دي خالة وانشولة مثال دول لك كان دخلت كبيرة خضروات وفواكه Okay, go ahead. And we can decrease or even stop a lot of bread, pasta, rice. مثلا bread. Sometimes it's hard for us to stop like Iraqi bread or what do you guys eat? Yeah, we eat chapatis. Chapati. كمان قصة صعبة المرات تخنين بطلخ لصمونديا بدخ أختو هنود كخلوتو آي صمونديوخو قرال شباتي ولا كيماها ورايس is a little bit hard to قصة صعبة رزة بس نميبن بلكي غلقا بشبثة دخلوتو حتى صمون غلقا أقصى شيء تتيقاي and you said rice and bread and what else you said? White, yeah, bread, pasta عن مديانة pasta أي معكروني وباستا وانشوري لا كلها نشوة كبيرة كمسقيدة وزن. Okay. And try to eat more fish, poultry without skin, and try to incorporate beans and nuts in your diet. Okay, كامل محاول دخلت نونياثة بشكاور مثلا بزالوخ الكروغر بزالوخ الكاسكو التاي سالمون وبولتري معناتها كاميروخ تشيكن يعني يأخذ تشيكن بس لا خلت جلد ديا كاو كبيرة بسواق ديا إلى مشويات تشيكن دارتها قرص زلاطة and after chicken what did you say beans and nuts عن من ديانا خرطمانة بقلة أنا كلها طاولة okay how about meat doctor red meat so we need كمان how about إخالة بصرة سموقة meat دخيلة So I know meat is a favorite for a lot of people and it is hard for them to stop, but we need to limit red meat, even avoid bacon, and try to avoid as much as possible the processed meat which is available in the grocery stores. اوكي كاميرا عن المحول ولا اخلتو كبيرة بصرة يعني اذا توي رقع بشبثة لك هايم بس محولو تاو إذا دخلوتو بصرة تاو سموق لا يبدأ هنا كبيرة. Okay, so actually before we take a break, let's just talk about exercise and then we'll take a break. وبعدين بطر break محكو قصة بش كابر الدايت. Let's talk about كمان التمارين وما التمارين ما أوذخ رياضة قيلة مهمة وما أوذخ. How important is exercise and tell us about that, Dr. Sink. Yeah, so diet without exercise will be incomplete, you say. So كامر إذا دو ذا الدايت للتمارين للطاوة يبدو ذا تراوثني يالوذت. Okay. So staying active is very important for losing weight. So كامر ما أختاو تحرك يلطاوة حتى وزن الناخذ. What do you mean by active? How much exercise? ما قرأ كامر نحن ما قرأ تمارين دخ تمارين. So I would say for at least 30 minutes a day for 5 days a week. كامر أقل شيء بقشية بيوم 5 يوم بشبثة
What kind of exercise? ما نوع التمارين Dr. Singh? So we can do a lot of exercise, which can include jogging, mountain climbing, walking. Mountain climbing? What are we, in Himalaya? If you only people living like Pittsburgh or that area which are hilly, you can go for. كامر عن اسقو طوران كون ايكا وخ بهملية بهند. The other was كامر خوش ورخاش ارقو عراق قصة صعبة القصة من اغلبها خدرقي اقل شيء رخاشة كالقشيثة. Okay, walking and what else? Even if some people like doing yoga, they can go for yoga, and some people love dancing. It's a very good exercise as well. Just like Indian, we love dancing too. We dance hugga, you guys dance all this. Yeah, we have a lot of dances. So where I am from, there is a Bhangra, which is Bhangra. famous. Don't worry, we see that all in Indian movies. We love Indian movies, Shish Kapoor and all these actors. Yeah. Or Shami Kapoor maybe. So yeah, dancing is good exercise. Yoga, I mean, some people in our community did start using yoga. كانوا وذو yoga, وذو تمارين سويدية. We call them Sweden exercises. تمارين سويدية للطاوة. انشو للطاوة تحرك. عن لا تهرتي وتي وبزلو خرق شو تو بارك خضرو تو bicycle and shoot. Okay, Dr. Singh, let us take a few minutes break, then we'll come back and talk more detail about the diet. ده بشكل قصة بريك وبرجعه. سمرست فاميلي ميديسن SFM. هل أنت بحاجة إلى دكتور عائلة؟ الدكتور ناهل دانيال جدو طبيب العائلة. نيل جادو فاميلي دكتور، خبرة أكثر من 20 سنة، يعالج جميع الأمراض الطبية مثل الضغط والسكري والكوليسترول. الدكتور ناهل جدو يعمل فحوصات الجرين كارد، ونعمل إجازة طبية لسائقي الشاحنات DOT فيزيكال. العيادة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية منها الأشعة وتخطيط القلب والمختبر. نفتح 6 أيام في الأسبوع من 8 صباحا حتى 5 مساء. للدكتور ناهل جدو عيادتان، واحدة في تروي على الميل 16 وكروكس، والثانية في ستيرلينغ هايتس على زاوية الميل 16 وراين. نقبل الأوباما كير والميديكيد. للمعيد اتصل على 586-722-7240 586-DOCTORS 586-722-7240 online www.drjadu.com. مشينا بقواخو خرتقعي أخواثة وخثواثة عزيزة الإمن إديو دكتور سينغ دي الاختصاص دي دايت وما دايت دي إثيا زائر جيبا من هند زي المحكيلا عندها ميلا دخنا شقاوة دايت ما أخل ما لا أخل. Welcome back, Dr. Singh. Thank you so much, Dr. Jadu. So, Dr. Singh, we talked about diet, exercise. Tell me specifically what kind of diets are available. زي نمرنا ما نوع الدايت إلى دهب شوقة. What's available? ميلا دايت دهب شوق. So, one of the ways we can do diet is known as an intermittent fasting. كامر الصيام قطعي. Tell me what does that mean? مية معناتها intermittent fasting. Sure. So, intermittent fasting is like when you eat for a particular specific time of a day, and say for example we can go for a 16:8 approach in which we eat for 8 hours and fast for 16 hours. Give us the most common one. كامر عن الصيام بصيمة توقف فترة وبداخل توقف فترة. يثن أنواع عدة نوع الصيام but there are different kinds. هلا most common one أني عندك مستحملية لكبيرة ناش كيف كبيرة أنواع بيشوخ confused ولك فهم قضية هلا خا دي بخ مستعملوخ لأخني. Sure, I can give you an example. For example, if people are eating dinner at 7 p.m. say, so they are not going to eat for next day till noon.
or we can go for 24 hours. Let's talk about the 24-hour one. Yeah, sure. For example, if you have a dinner at 7 p.m., we are not going to eat for next 24 hours till 7 p.m. But we can have beverages, but that to be like sugar-free. Exactly, sugar-free, not like Pepsi, 2-3 Pepsi a day. Yeah. كامر إذن ترين كامر خامثا خلق عشاية بليلة لك أخذت فطرته بس بداخل غدايا كان بس عليه كلش قوية يدخلنا بش قوية كامر لك أخلت أربوسي شياث عن مثلا دخلت عشاية بشواء ولك أخلت ولد يرث يومه عشاية خلنا لأن ما هذه الصيمت كل يومه وش يثى بشواء هاي قصة صعبة له إذا لا يبغى دودوتو مثلا أي خلنا بالسهلة مثلا دخلت بثرة دخلت إشواء ولك أخلت ويل بلقد يومه سو أنتري أنواع إلى كبيرة بشوقك مستعملي له بس كامل عن لا مثلا داث وقت العشاية وبعد بشتاية بيبسي وبشتاية أي during the day actually when they're fasting يمن تاوى الصيمة يبغى شاتوتو مايو they can drink water during the day, correct? Yes, sure. They can drink tea, water, but try to limit the sugar in it. Yes. إذا شات الشاي بيومه بس لا دارت شيكر. What I notice it helps sometimes كم ساعة شتاي كافي. شهية كنبلالة مثلا كافي توي ديكاف حتى دقات القلب اللاصقي. What do you think about that? Drinking coffee during the day to suppress appetite? Yes, we can go ahead with that. But some people feel like a lot of fast heartbeats with coffee. They can try decaf, yes, and we can limit the sugar content in the coffees. Please don't buy coffee from the Starbucks and Tim Hortons, which are loaded with sugar. They could ask no sugar, just decaf black. Yeah, you can ask for a little bit cream, yes. Okay, what else can you tell us about intermittent fasting? ما يبغى مرتين عن أي diet تصومه. And it is very important to discuss with your doctor before going for intermittent fasting. قمت بعد أي diet أو خاصة أي diet تصومه لازم نمحكة الدكتور ديوخ. قاي محكة الدكتور ديوخ. Why do you have to speak with your doctor? Because some people who are usually taking pills for their sugar or insulin for sugar. كامر تاويله خشيكر تاوت بشقالة حبابي يا مخطاثة. Okay. And if they go for fasting for a long time, their sugar levels can crash. كامر إذا تاويله خشيكر سكري diabetes إذا صيمت وتاوت بشقالة حبابي يا مخطاثة إذا احتمال شيكر ديوخو مناخذ خثة قويثة هبوط أو بإنجليزي قال crash عن crash ميدة عن هبوط غير طبيعي. Okay. So it is very important to discuss that so you don't end up in the hospital. كان حقه وتو لقوة بنبلوت المستشفى بس يوت بيزار بدايت. I think doctor any kind of diet we have to be very cautious. عن أي نوع الدايت لازم تاوتو حذر. مرات ناشي كزالة بدايت بخازت مثلا قباليها فقر الدم خازت بيشي كلش رنقدية شؤوثة وكلش ضعيف وكلش عن ليه بعد وذي تشو من دي وعن لازم دارو تباله لا أي نوع الدايت ولا هر ضغطوتو لقيانوخو. I told them don't like put too much pressure on yourself. Yes. Do it gradually. وذولا تدريجيا. Okay. What were you going to say? Anything else about sometimes gets emotional and they eat too much. مرات حالات نفسية بشوقلوخ دخلوتو بغلقة. Can you talk about some psychological thing that if you're too much stress you can eat a lot and كمرني من ناشطة وكلش قلق وكلش بخازت بخاله ولك دار بالك. محكي and this Dr. Singh. Yeah, sure. So some people do have something we call as an emotional eating, like when they are stressed or they're anxious, they try to eat a lot of food, especially the sugary food like sweets, ice creams.
to suppress their negative feelings. Baklava, we eat baklava. Baklava. كاري ودكاوات ستريس بدخلوت كلها حلويات ودوناتس وأثمندي وأومندي, you know, okay. So if you feel like that you're having emotional eating and it is getting out of control, you can think of having a therapy for that. كامر إذا بلغ حالته النفسية إذا قصة يوتم أثرواي ويوتم بخالة بلغ لعبة من دين محكوته متباحثة اجتماعية ده بشليلا كبيرة دكان يبان مشدروخ لاخو مجلس كلداني دكتور هيثم صفو ويثندها هم خورتا عافس بثخلة يبان مشدروخ لاخو محكو أموخو باحثة اجتماعية ليل إيبا أثمندي لا بس عن من ديانة دي خالة ودايت إذا من دي حالة مثلا نفسي وكل من دي عن كاو confidential كل من دي كاو سري أني لكمري معلومات دي يوخو تلخى واي so أثمن دي ليل إيبا محكو أم الدكتور دي يوخو. Okay, I told them the importance of having good mental health and to seek help if needed. Okay. What else? We have about 5 minutes, Dr. Singh. إمن دكتور سينغ محكوي عن diet to exercise. Let's wrap it up by talking about pills and surgeries. ده محكو خان حبابي وعمليات ومانعة حبابي ومخطاطي بشوقة إمور دكتور ما يثبشوقة حبابي or shots. Yeah, sure. So if the diet and exercise don't work for you, or you are suffering from diabetes and high blood pressure along with your weight, since the science has advanced a lot, we have got a lot of pills for your weight loss, and now even the shots are available. Okay. So كامر ده بليطة بشوقة حبابي وطبعا يثن حبابي بلطة أخذت لك خل انشورنس بس ما احكو الا بس اي اتقتا شما ادبكس وفنترامين اي الى حباي الدايت ايك ماشن الى بلطة اقصى مني دكي وخلا الى طلع ثيرخة كود يرخة لازم تشيكو ضاد ديوخو مكشور لاوي لو خلوبو مكشور لاو عمروخو مثلا بطر اشتي لاوي لو خو ضغط يبخو مثلا دكتور ديوخو محكي عن اثحبايا بس طبعا شو قالوا خلدهم خوتو بليل لازم شقتهم خشكة ضغط كاسق. But anyway, I دكتور ياخذ محكو بقاوة. I told them about the phentermine or Adipex pill. Then there's other things such as shots. So yes, we have a lot of shots like liraglutide or semaglutide like drugs available. It is best that you go to your doctor for the shots and see if you are fit for the shots. إذن تتم خطأت ضعف بطلب شوق أخذت بس هاي كل شغلاني لو إنشورنس تكاخلي إذ خرتم خاطة أو زنبك ميشم تشيكر مرات إنشورنس كاخل وإذا الآخر زو ما قلب صيدلية أيكو يغذقها بشبثة إذا مستعملين التشيكر بس إذا ناش بنخاثة وزن دي. Okay, so we talked about the shots, we talked about pills. Now let's talk about surgery. كمان عمليات مي قضية عمليات دكتور مي قضية عمليات وما خشوا تلا المعلومات. Sure. So we have a couple of surgeries available for the people who are very obese and suffering from a lot of problems. So they're too much weight. Too much weight, yes, like sure. 250 pounds, 300 pounds. 300 pounds, and it is very difficult for them to lose weight, and it is affecting their health. So we can go for a surgery like bariatric surgery, and in which they reduce your stomach size, which is the most common one. إذا كلش كامن إذا قصي معدة عملية أي كوا بغذقة زيدة لا غداوة مثلا قصة الخشيطة بنعمل زين زالي الميامي وذن عملية زين زي التركي وذن عملية لا ترى أنا عمليات لا سهلة إذا قصيدة عن عن جراح لا قصة سوري جراح دا تقايس معدة دي عن ليل من دي سهلة هاي من دي رابلة شو أختو دكتور يوخم خروتو أث من دي بس ليل من دي هذا داري قصة معدة دي. Okay,
make sure مفكرتوا بكبيرة مقمدوا ذو أي عملية because كلها مضاعفات. Okay, I talked to them about the surgery. Okay, what other surgery or other thing you want to talk about? So there is one surgery called gastric ballooning, in which silicone balloon is introduced into the stomach. So it kind of fills you early, exactly. But it is less commonly available, and sometimes your insurance might not cover it. كامل يخورت دارا بالون معدة وبس كامل ليلة مخاثت عن كلش قويثة وإنشورنس احتمال لك خلبت انشو كلها عمليات واني مفكروا بها كبيرة ومحكو ام الدكتور ديوخ ولا بس هايكم معوذ له هايكم موذاله اما نزالي اوذنا. Okay, doctor, we need conclusion. Last thing, advice you want to tell us. دكتور سينغ إمر آخر من دي وما أوذوخ وملخص go ahead. As we all know, a very old proverb it is, prevention is better than cure. الوقاية خير من العلاج. And so it is good to prevent from yourself to getting weight by doing exercise, leading a healthy life, eating good food, and staying fit. And even if you are overweight, we should try your best so you don't have any health issues. And I would say eat healthy, stay fit, and live healthy. Thank you. Thank you very much. كامر ماغدي باخذ روبا لقينا اخو عن مستعجلتي وتقصق شيء طوراد وكيبت ضعفت قصة بضعفت ودروبا لقينا اخو. Thank you, Dr. Singh, for giving us this information, very helpful information, and I didn't realize you do understand a little bit Chaldean. Yes, a little bit, because there are some words very similar to in our language, Punjabi. So yeah, so I just like wazn and this for weight. Good job, doctor, and thank you so much. Thank you so much, Dr. Jadu, for giving me this opportunity. Everyone have a very wonderful day. You too, doctor.